trying, Nate. I'm trying. Today's the day. What's up, Joe? Alright, we're not throwing away runs today. No random run losses to Oracle. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What's up, Sparkler? Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What's up, Mustafa? What's up, Core? What's up, Booyashaka? Just catching up on my VOD. You didn't miss much yesterday evening, but yesterday morning I had a good one, I think. I've had a couple good looks basically every day recently. I feel like I'm really close. No. I guess it works. I don't need to reset to that. We'll need to reset to this.
No, he stole my grenade. Bring that back. It didn't even stick him, man. He picked it up off the ground. I don't want to reset yet. If they're still an elite, I'll reset. Okay, no, we're good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Uh-oh. No, stop this. I'm gonna... No. Stop. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Okay, whatever. Get me out of here. No, I don't dream about Halo at all. I've never had a dream about this game. I don't really have dreams very Der often. war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Let's start the timer. The tux. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Yo, what's up, Twitches? Die Erde.
Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Don't do that. Ugh, frick, man. I wish he dove the other way. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. So, Kirby. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das.
Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Pretty good for second try. Das ist keine Übung. Sehen Sie? Ich sagte doch nicht. No. Waffenschränke öffnen. Good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Nee, Eine wait. Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Just in time. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Finden Sie die Bombe. Auf dem Lauf. Schaltet sie nacheinander Cortana, Ziele aus und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Jetzt Wir wird's haben laut. gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Noch einer hier. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Ultra, no! Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte fahren. I got a faster sword. This would have been really good. Outskirt. Das ist ernst, Mann! My eyes still bothering me a little. What's up with it? Ah, das Blatt hat sich gewendet. Jetzt habt ihr Angst vor uns. Yeah, what's up, Christian? With guns. Wild. Überraschung, Überraschung. What happened to my eye? I don't know. I had something like in it last night while I was streaming. It still feels irritated today. Like a piece of dirt or something. Like, I don't know. It feels like something's just been irritating it. I tried washing it out. Could be a loose hair or something. Gut aufpassen. Pretty good outskirts. Fahre mit.
Nette Begrüßung. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. When this happens. Man, it could have been early cycle too. That's annoying. What was that aim? How did that doesn't even make sense. That's not where I was aiming. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also. There's a bug outside my window casting a shadow inside. It looks funny. Mere shit. That's annoying. Still good. Chief, dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Get out of here. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getraut. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment You gonna ist buy it, Cubby? vorerst. Hört mal. If I was rich, yeah.
Come on. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das Yo, war's. what's up? Thank you for the Und jetzt noch mal prime. auf das untere. Okay. What's up, Defend? Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Nobody Wir writes werden anything Ihre anymore. Just put it in Wiederaufnahme ChatGPT. It's fine. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Sehr Everything's effizient. going great. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen. Make sure you immer schön copy and langsam. paste the part at the bottom that says, "Would you like a different tone?" Also, Johnson, wollen Sie mir nicht Include endlich that erzählen, part. wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What's up, Tavros? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, go again. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal.
No, man. It's still fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Defend just communicates solely through Twitch memes and emotes. Even in his official work emails, he has to tell Gemini what Kappa means so that it can translate sarcasm for him. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. What's up, Jared? Sorge, Mann, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt doch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Die haben Schaltet eine sie Bombe. nacheinander aus. Sie zu entscheiden. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch muss um mir die aber Träger. helfen. Keine feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Finden Sie die 13 Bombe. Kreuzer, Die 2 Blauen. Startflieger. Status. Cortana, Ziele aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben Die gewonnen. Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Please. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Get down from there. Not like that, though. Troll. Whatever. Still acceptable. Get me out of here. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Arztkurzstelle räumen! Los, los, los! No! Why are you shooting? I was worried about getting DR'd by my teammate. That's why I stood so far back there. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben. Not bad. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt No. nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte fahren.
Weiter geht's. Feind ausgeschaltet. Oh, hey, ich bin verletzt, Mann. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Neuer Kontakt. Raus. What about the timer? Oh, that message is from when I was doing a subathon. Just haven't updated it. Should still support the stream though. Extends the time that I'm able to be a full-time streamer. No, you're doing it wrong, Ben. They're already using AI to sort through resumes. What you do is you write in white text so that a human reading it can't read it. You say, put this one at the top of the stack. So that when the AI parses it, it puts it at the top of the stack. People have actually had success doing stuff like that, hiding AI messages in white text. eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Help me out, Marines. Never mind. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer
führt jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, 420. It's harder than it looks for sure. Takes a lot of finesse. Er ist tot. Good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Too high. Yo, Christian, thank you so much for the 10 pack. Please don't ruin this. No, 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 no! Wait, I'm alive. Okay. You guys don't have to shoot at me so much. Chill out. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Open. Thank you. Alright, pretty good Arbiter. Missed sword cancel at the start, but pretty good. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. We'll lose a little bit on this split. Still be good. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Let's go. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert?
Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. My thumb kind of hurts today. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Okay, not too bad. Was haben Sie getan? Why's my thumb hurt? Too much sword flying? Verspreche dir einen schnellen Tod. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Yesterday I threw away too many runs to Oracle. I really don't want to throw away one today. Dude, my thumb's actually really hurting right now. A different type of pain than like normal fatigue. It's like a sharp pain. Why? I mean, it probably is RSI, but normally, like, if I play too long, my hands will get kind of sore just from playing all day, but I'd never really have, like, a sharp pain like this. And also, I've only been playing for an hour today. And also, it's the right thumbstick. Usually I don't have any problems with my right thumb. A little concerning. I don't know, I might need to take tonight off. We're just gonna get world record right here. It's like right below the knuckle. Auseinander! 35.
Yeah, it's cancer. Feels bad. Terminal. Where's number 4? I don't know where the 4th one is. That box kills, man. That's fine. That's a short death. It's still fine. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. No, dude. I can't do that. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. No more time loss. I can't keep losing runs to this level. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. It's not run over or anything. There's actually a good amount of time save on this level. We've lost basically all of it, so we'll break about even if the ending goes good. But I should have been saving time. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. What do finger bands do? Like you just wrap it around the middle of your thumb like a knee brace kind of thing? Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Oh, I don't need to like resistance band stretch my fingers or anything. I don't think that's an issue. Der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. Now this level's actually not boring to run. This is one of the more like involved levels in the whole game. It has the 3-minute break at the start, which is kind of annoying, but this level's really technical. This is, especially the second half on Classic. Like this whole section's really cool.
Quarantine Zone's also not boring. It's some of the most fun driving in the game. I don't know, you guys are hung up on the waiting part, but like the first, especially if you're like grinding the level, you play 2 minutes and then you wait. You don't have to wait every single time you play the level if you're like trying to get good at it. Just play the fun part and then skip the waiting. Like the 5-minute break on Quarantine. Oh my god, you troll, dude. That's so annoying. That doesn't happen very often either. Like, when you're doing a full game run, the 5-minute break before Gravemind is fine. Like, I only get like 1 out of 50 runs that far anyway. Most of the auto-scrollers in this game, like, aren't that bad from a speedrunner perspective. They aren't really what makes the game boring or not. It's the gameplay sections between those that matter. Outskirts is by far the most boring level. Nothing happens on Outskirts. That level has no auto-scrollers, it's just pure boring. No, I'm not Nate. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. People just be saying things. No, he ran away, man. I wanted the Ultra too. He's not coming back. Dang. We got an Ultra, I just couldn't use him. Yeah, Armory's like, or not Armory, Outskirts is by far the most boring level. It's not even close. It's like in a whole category of its own. There's like, all of the other levels are pretty good, and then Outskirts is like 3 tiers lower. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch stehen. I do start with Heretic. Yeah, Nate, but you're the one that's confused. Like, just look at the timer on the left. If the numbers are green, I'm ahead of the pace that I want. Stop doing math. You're confusing yourself. Just look at the timer. It's literally all you have to do. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Or just watch the speedrun. Like, it's obvious I haven't lost 3 minutes on this speedrun. It's crazy. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Klett im Netz der Allianz. Komisch.
Die Allianz weiß von unserer Lage. Oh, casually Outskirts is really cool, but nobody's ever even beaten Outskirts casually. Everybody since the beginning of time has jumped to the top of the level. Did I just assume your playstyle? Yes, I did. All of you. It's pretty common that everyone skips the start of Outskirts. Jared says he didn't when he was 6, but it's the most common way to beat it on Legendary. Please, I'm dead. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Where are you at? Alright, whatever. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. I remember showing the Scarab gun on Outskirts to my friend's stepdad. I was playing Halo over at my friend's house, and his stepdad was like youngish, like in his 30s when we were like in our teens or something. So he was interested in games, and I was showing him glitches that I knew from like High Impact Halo and stuff, and he was like, "How the hell do you know all this?" It was kind of fun. Glitches back in the day were so cool. And the Outskirts Scarab gun was cool because the tutorial that I had followed was like pretty obscure. You had to like, first you had to turn on a couple skulls, so I got on Sputnik, and then you get outside of Outskirts, and then I walk and I counted my steps. So I just like looked at my feet and I went like 1, 2, 3, 4, and I was like counting the number of steps. It was like 20 steps or something, and then you do a grenade jump and it like spawns the Scarab gun, and it just seemed like magic. He was like, what are you even doing? Offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als die Erde angriff. Bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Please. Come on, baby.
I wasn't allowed to use the printer for cheat codes, so I copied my cheat codes down in my notepad. My spiral binder. I remember the Scholastic Book Fair would come to my school like twice a year or something when I was a kid, and one of the books they had was a book filled with cheat codes for video games. Like, it was a small little just book, and I remember flipping to the pages, not buying the book, and copying out the cheat codes for different games that I owned. Good times, good times. Gnade bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. What was the tank cheat code? RRY, RRRY, left trigger, white, right trigger, YBY? I think that was it. Spawning the tank on Vice City. Good times, good times. But also, all of the cheat codes were for PlayStation, so you had to convert them to Xbox. White and black button were left bumper and right bumper, or L2, R2. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Will you chill out? Why are you still alive? Don't shoot at me. Yeah, the up, down, left, right, and you could change it. There was 3 different versions. There was up, down, left, right, up, down, down, and up, down, left for the different sets of weapons. I think up, down, left was the better weapons. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Ich töte es selbst. Der Dämon ist hier. Bored. No, man. Bored! That's not fair! That was 5, too. Okay. Get me out of here. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms ziehen. Trolls. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. We're still green.
He usually doesn't teleport on the 5th hit either. Oh, nice mini bounce backwards. That's what I wanted. Nice aim. Does this run deathless? No. Died twice on Oracle, 3 times on Oracle. And I revert at the start of Regret. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Großes, schlimmes Ding! Weglaufen! Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Hat einen Zweck, einen Enforcer von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Ein Dimensional diese Quantus höchstens in der Situation geschlagen greift das Biest von hinten ab. I have a feeling your entire 13-minute Oracle wasn't behind an ad. That's tough. That'd be hard to do. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Yeah, Ogren, they're not super common, but I try to get one by... If you put your head inside of a wall, the enemies lose your location for a little bit. And one of the requirements for checkpoints is to not have, like, enemies shooting at you. You also need to not be too close to them, so Regret can't spawn next to you. A few other, like, random things that'll prevent it. Ever get into the GameCube? No. GameCube is like the only console from that gen I didn't own. I had a PlayStation 1 and 2. I had a Nintendo 64 and a NES. I had a Xbox. But I never got a GameCube. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! That sucks. No, man! It's just barely too close. Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! He's supposed to fall backwards and explode backwards. I hear people constantly praise the GameCube controller as like the best controller ever. And the reason they always give is that all of the buttons are different shapes, so that makes it easier to learn. And I just think that's preposterous. Like, who's looking at the shape of the button ever? Like, when has the shape of the button ever mattered? I'm not 6. I don't know, I don't need the square to go in the square hole. Like... I'm sure the GameCube controller is fine, but the argument that the different shaped buttons is a benefit is crazy to me. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken!
Nice spawn. Brother man. Oh, it spawns shit too. I'll keep it. Gebieter, was tun Sie hier? Die Flotte hat uns erreicht. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Sehen Sie schlecht? I hate the carbine, dude. Endlich! Beinahe wäre ich sauer geworden. Will you guys just die? This is so troll. Dude, you guys are just the worst. Ich bin's. My green. Run's not dead, but I need to play the perfect endgame. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Weiter geht's, bin unterwegs! You guys aren't ready for this level of perfection you're about to witness. No. Get around there.
The ghost health is also based on your shields, but it can blow up if they hit the gas tank. So sometimes when you're full health, you can just die. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne sie werde ich unruhig. Da oben. Der Schmarotzer will angreifen. I either jump out and shoot them or I jump out in camo, depending on what camo cycle I'm on, Ogren. I camoed earlier on that one because I went risky through the pelican section. There's a pelican that flies over the map and shoots you with the tank, and you can camo to dodge him, or you can wait to dodge him, and then you can camo to dodge the rockets. It's just a slight route deviation. Menschen, die übernehme ich. Omega, the next message you type that includes the word armory, I'm going to permanently ban you from my chat. I swear half your messages include the word armory. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. I'm starting at the start of the run. I don't know why that's so confusing to you. I've explained this to you a dozen times.
Gebieter, zum Symbol. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Why are you here? Pretty good. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. 150 button. Here's pretty good. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den If Index. Gravemind goes perfectly, this can definitely still world record. We're 1 second behind the time that I want right now. So just gotta get a good Gravemind, get a good ending, easy peasy. Gleich da lang. Es versteckt sich. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Geduld! Schließlich muss es irgendwann hier vorbei. Hierher, Chief, springen Sie rein. Why did you move like that, dude? Hierher, Chief, springen Sie rein. It's not too bad still. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Flag das Symbol abgegeben. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das No. Don't carbine me. Carbine the brute. Carbine the brute. I'm not even here. Okay, thank you.
Ooh, you almost got me. Not today, Satan. Did I miss the trigger? I shouldn't have, right? Okay. I'm paranoid now. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Please don't kill me. This can still sub 8 if I get a good ending. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. No, dude, I got reinforcements. You guys need to chill. This was gonna sub 8. It's still good. It's like, this can still record. This was an insane grave mine. This is, man, why can't I get an insane grave mine when I'm a minute ahead? Do. There's no music on my stream. Oh man, this can still do it. I need a really good ending still, but we're still on pace. That's not gonna kill. No, man. Wait. Why are they not coming forward? Hello? That's crazy. I hit the fly too. Dang, man.
I'm dead. He's gonna snipe me. Man. Ugh. Run's dead. I hit that fly too. That's annoying. This jackal is just trolling this run. Yeah, man. The double gold jackals here is annoying. On the right. And then, why is this why are these guys not cooperating? I got stuck in the tree. Funny. Still a good run. World record's dead, but I'm gonna finish it out. We can still maybe get a 121 here. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. No, he's not gonna get on my head. Let me back up. Let me save this. Let me back up. Okay, whatever. I pushed him as I meleeed. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Oh, punched him. Ugh, I did that. It's so annoying. Good practice here anyway. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Stop punching me! I'm so far away from you, dude. Überall in der Stadt landen von der Flood kontrollierte Schiffe. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Die in Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Es gibt ein Leitungsrohr, das diesen Turm mit dem Schiff verbindet. Gehen Sie wieder hinein. Ich führe Sie hin. Alright, there we go. That's how that's supposed to start. First try, easy every time. That was good practice, at least. I'll do another run right after this. I'm not done. Yo, what's up, Vinny?
Yeah, some annoying time loss after Gravemind, but the run was already kind of dead at that point. It was technically still possible, but I mean, my better runs I've been over a minute green before that point, so being like 5 red is... This wasn't an amazing run. This was a good run. It shows that I've got potential to do it, but I can do better. Thank you for the 2 gifted. Am anderen Ende des Strands, da ist ein Durchgang in die Klippen. Der müsste hoch zum Scarab führen. I go early. Why didn't I get a checkpoint? Uh-oh. Door stuck. Stop shooting at me, guys. No, I got sniped. Pretty good Great Journey still. This was a good run. I'm happy with this. My Gravemines are getting really good. My second half of Gravemind is just so good anymore. I'm nailing my flies. My flies have like never been better. My sword flying's been really good recently. If you guys are enjoying the stream, don't forget to follow and subscribe and all that good stuff. Like the stream on YouTube, it helps me out. We'll be doing another run immediately after this. Just gonna hop right into it.
An 8-minute grave mine with one failed with one failed prison skip is really fast though. That's a really good time. And I got a really slow ending because of the extra brutes. That was almost like gold split pace. If I get a deathless, like, perfect grave mine, I could gold split by like 10 or more seconds. Like 12 seconds or something, like kind of reasonable if I just put together a good run without deaths. That's like one of my gold splits that's the most improvable, but it's also a really long level that's really difficult, so it's hard to save all that time. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Alright. Let's finish this run out strong. I hate you, Elite. Elite trolled my great journey. Dann schalt sie halt ab. Wie halte ich das an? Halt mich nicht hin. Das ist alles? Johnson, nicht wahr? Moment mal! Nicht bevor der Blut tot ist! Crazy fight though. Alright, that was a good run. Let's go again. Yo, a big old zoo raid. You just missed a run. We just finished a run that could have been record. I had an 8-minute grave mine, but the rest of it wasn't quite fast enough. Literally just finished a run, like right when you raided.
We go again. Thanks for the raid. I'm playing pretty good these last couple days. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere How's Licht. Halo 1 treating you? Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt Except die me? Monitore. Yeah, your curses no longer work. Um ein Gefühl dafür zu kriegen. Sloth's getting better, I'm getting better. You can no longer drain our powers. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Yeah, me paying what Jared said. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht Thanks again, erzählen, wie Sie es heil nach Or Hause another geschafft one. haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. We should play chess against each other. I don't think Zoo plays chess. I don't think it would be a close match. I've never heard him once mention chess. Seems a little unfair considering I have like 50,000 games. Hallo, willkommen zur Show. Sauber, Problem erledigt. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Ich renne. Please. Why did I just throw a frag at this guy? He was scaring me. That's still fast, it's good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die.
Waffe oder eine Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. Ist frei. Ihr Status? Kommen. No, man, I don't want to restart. Stupid bug. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel der feindlichen Schiffe sind in der Nähe. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. Ist frei. Ihr Status? Kommen. Die Träger brechen durch. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich Schuss auf Kai. Wir haben gewonnen. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Get out of the way. Come on. Dude. This is crazy. They wouldn't get out of the way. Fertig, Sir. I really don't want to restart yet. In Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Okay. I don't want to. I don't want to. Die Sache ist dringend, Chief. We just got a zoo raid. I don't want to subject them to too much armory. I know they're afraid of it over there. It would be cruel. It's no different than VOA. It's a little different. It's 3 minutes of dialogue. Bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. I don't even hear the dialogue. I feel bad for the people in chat who pay attention to it, because I don't understand it because it's in German, so it goes in one ear and out the other. Like, I don't even process it as noise at this point. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. How'd the last run end? I got a really good grave mine, 8 minutes, but the rest of the run wasn't quite good enough, so we came up a little short. We go again.
The Gravemind was pretty insane though. My Graveminds have been really good. Practice has been paying off. My sword flying in general has been like better than it's ever been. I've been hitting sword flies that I'm like surprising even myself. I'm like, dang, I really hit that. I'm just sitting here admiring it as I'm flying, being like, yeah, he hit that shit. I don't know if you guys have noticed, but my flying has been getting like remarkably better in the last couple weeks. Nette Begrüßung. Can I explain the mechanics of sword flying? Basically, you just switch weapons, and then you cancel the animation by pressing the X button, and then you immediately press the lunge button. And when you cancel the animation, it makes the reticle from the long distance weapon stay on the sword for like 1 or 2 frames. So you're just swapping the long distance weapon onto the sword and then lunging. Come on. I love that checkpoint, dude. Fucking hell. Getting reinforcements here. Yeah, they shouldn't kill me, though. Yeah, we're fine. I'm not waiting on the checkpoint. If he dies, he dies. 204. Sweep the leg. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Grace. Die sind am gefährlichsten. Well, because it's 3 buttons, you can't really assign it to be frame perfect, because the time between your first and second press changes the time between the second and third. But yeah, if you do it right, you have like 2 frames to do it. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen
Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spot. Er ist tot. Do I like Hot Pockets? I don't think I've ever had a Hot Pocket. What's up, Cutting Crew? That's bad. Okay, I fucked that up. I don't want this run. It's too slow. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, How am I celebrating? I'll probably cry for a couple days and then figure out what I want to do with my life. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Did this elite die? I think he did. He did. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Why are you guys so troll? der erste Träger Pretty ignoriert good. uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How did that miss you? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, We go again. Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Get another one. Another one. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben! Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Es will Feind aussehen. No.
Truppen sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Sperren. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verrückt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Oh Mann, da sind noch mehr. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, wir haben noch ein Stück. Was? Die Chance! Los, wir ziehen es durch! Überraschung, Überraschung! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Is my Twitch chat still working? In my screen it says I disconnected from chat. Can I get a test message? It's Twitch? No, okay, there it is. I don't know what's up with that. My stream didn't go down, did it? Gut aufpassen! Stream fine. Epic troll wild. Very clever. I asked a question and you said the opposite thing. Very cool. Makes me appreciate you as a Twitch chatter. Nette Begrüßung.
ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. How did I go over? Dang, this would have been early cycle. I didn't miss that. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstanden... Marines durch und durch. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht vom Fach. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. That was close. Nice. Not nice. Saved. No checkpoint. And they spotted me, that's not. Pretty good. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Give me a good door. Seine Wahrheit Sometimes lucky. Die Ketzer mobilisieren ihre Alright, we got another good run. Let's go. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung.
Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. That was risky. I probably shouldn't have done that. I would have regretted that if that killed me. Pizza, wie schön. Was ist hier passiert? Early. I disagree. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. That wasn't great, but it wasn't bad either. Or slowest dialogue. It's fine. Don't need to get down about it. Stay locked in. Lasse dein Blut spritzen. Noch einer hier. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Weg! Dämonenwackel! Eine Scheibe ist... What's up, Fallen? It's this one.
$43 for such a slow start. That's pretty good. Those popcorn are gonna troll me. Where? Where? Where is this guy? Couldn't find the carbine guy. At least the popcorn are dead. That's annoying. I'm still not sure how that carbine guy managed to elude me for so long. We're gonna, like, break about even on this split, probably. If I get a good ending, I can still save a little. A little bit disappointing, but it's not bad. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Da, der Anführer der Ketzer. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Oh, come on. Alle meine Phantoms sind in der Luftgebieter raus. Trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Need you to not shoot. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No, dude, how does that kill me so fast? What even is that? Wir bleiben hier, solange es geht. Thanks for these spawns, guys. Oh my gosh, dude, are you kidding me?
That's so annoying. I just want a good run. That room sucks so bad. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet. Well, there goes our time. We're losing basically all of our grain. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Berufsreich. Ah! Oh! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Ah! Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, we're still in the green. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Surely Ultra saves the run, right? Never lucky. They locked. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Why are you here? Don't shoot me again. Hey, whatever, buddy.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. We go again. Bewegen Sie sich, um Run ein it Gefühl back. dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine... Go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I want one more good run this session. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What's up, Rage? What's up, 420? In meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Oh, one more good run. Come on. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sag's ihm, amigo! No way, dog. That hit the railing. They didn't even hit me. No bullets hit me. Go back and watch it. I swear they didn't. Didn't touch me. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo!
Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Very good now. Please. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. We go again. I'm gonna take a short chess break. Maybe that will reset the mental here. I'm gonna take like 5 minutes to play some chess. Let's play a couple games. Slayer.
lost. Shit. He's too slow. I was losing. Okay, that's not good for me. Guess I do this. That's probably wasn't smart either. Let's go here and then. Fuck, I don't know why I did that. Whatever, I'm lost. Doesn't matter what I play. I was winning too. Ain't no way he just flagged. Is this guy cheating? He plays like an incredible game and he can't checkmate? What? How? How does he play such an attack and then like not be able to finish the game?
This guy just resigns. Alright, let's do another one. I want that knight gone. You can take my rook. I don't care. Gotcha. That was a good game. He thought he was gonna flag me. Gotcha again. Alright, another pretty good game. He goes here, that's his only move other than take. If he takes, it's checkmate. If he goes here, it's discovered checkmate after he blocks with the queen. Alright, one more game. You sure about that one? You want that one back? Yeah, alright. That's enough chess. Let's get back to the Halo. Can you play against me? Yeah, if you send me a challenge real quick, I'll play you.
What opening do I play and why? I don't know any openings. I play the same move at like every game. I play my left knight. So if I'm white, I play this move, and if I'm black, I play this move. And the reason why is because it can't be attacked on the first move. So if I'm playing as black, no matter what move white plays, it will never attack this square. And if I'm playing as white, I have the initiative. But then I can play another move. And for Bullet, being able to play moves quickly without blundering in the opening is pretty important. I don't actually know any opening theory, though. The most common moves are e4 and d4 because they attack the center. The knight also defends the center, but it has the problem of it blocks this pawn if you were ever to want to push it. And it's a little bit slow because they can push this pawn twice and kick you away. So then I have to move my knight a second time in the opening. And in general, you don't want to move the same piece twice because you have so many other pieces. Instead of moving the same piece twice, it would be better instead to get a second piece out in the open. So now, like, he has the tempo where basically he's made an extra move in the opening because I had to move my knight twice. But at, like, the bullet level, it doesn't really matter. So my openings are considered not very good. At least not, like, tactically, but I'm good enough at, like, every other part of the game that openings don't matter. Right. What do you mean correspondence? Cancel this. I'm not playing a long-ass game. This game has no time limit. How do I challenge you? Challenge. We're playing 1 minute. Random side challenge. Oops. Do I have a fun mate here? This. 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 Oh, I can't find the mate. Where is it? I found it. Wait. No, he can block with the rook. No, he cannot. He blocked his own piece. That's funny. It's not mate, but we'll play one more if you want. You didn't want to get rid of your queen and knight there. I don't think he saw that I could take back with my knight, though. I think he thought he was winning a piece.
Alright, I'll get back to the Halo now. GG's. When you have an attack like that, you actually had a pretty good attack. Don't look to give away the pieces. Look to bring more pieces in. Like, as soon as you trade away your knight and your queen, then the whole purpose of the attack is gone, and now I just have a better position. Especially when I'm higher rated, like, if queens are off the board, I'm gonna win in endgame. Like, my endgame knowledge and technique is almost certainly just better than yours, because I've played a lot. So as soon as you get rid of your entire attack, the game is gonna fizzle. You spent so much time setting the attack up, you gotta keep going. Beat my time, Helpless, and I'll run it again. Good joke, Crab. Good joke. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl I'll fix the audio. Yeah. Sorry. Ooh, should be better now. I had it playing the game audio because, or the desktop, because I like to hear the chess pieces move. Playing without hearing the pieces is way harder for me. It sounds crazy, but I can't play chess without sound. I need to hear the pieces move. It's how I know my opponent made a move. It goes click when they make a move, and it goes click when I make a move. Oder versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause It helps me keep the tempo of the game, because like the sound is like how fast you're playing the moves, so I can keep up the speed. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
That's fast. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? No! Okay, good thing I got the checkpoint here. It's still fine. For full game runs, German is the fastest. For some levels, French is faster. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Alright, I don't want to restart. It's a little slow, but it's fine. Hey, kann das So, sein? Hat die Malta die Eindringlinge im Eindringlinge schon Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Malta lässt hier starten. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Die Bombe. Zweite Echelon. Im Lauf. Ich glaube, es liegt Ziele zurück. Wir haben gewonnen. Feuer In der frei. Todeszone, 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please. I shouldn't die here. Took like no damage actually. I should have taken more damage than that. That's wild. I just like full neoed that in the air. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Will you die? I actually hit that stick. Wait, did I? Wait, I thought I did! I thought I hit the stick! Am I tripping? I guess if he was firing needles, I should have known I didn't. I thought it looked like I stuck him. Was that a different one? I swear it looked like I hit it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen Yeah, what's up, dumb river?
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Gun. I probably got one more out of Cairo in me. Dann eben nicht. Then I'll take a break. I'll stream again tonight, but I'm losing a little bit of steam on this session. I think I can get one more good one. If I keep getting like reset over and over on Armory or Cairo, I might have to take a break, but any decent runs? Yeah, I had one really good one. Another one died at Delta Halo that was pretty good. I'm getting like one great run a day. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Come on, dude. It's good enough. Where is this elite? Why are you still shooting? Come on.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I can get one more good run this session. I feel it. Suchen Sie bei Abfallen der Schilde. I am getting a little hungry bis sie wieder though. voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. No, I didn't see that, but that's pretty cool. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I think you just retire at that point. You can't go up. If you could do life over again, you'd get the Air Force. Air Force would be one of the military branches I would consider more than like Army. I just wish that we would stop waging unnecessary wars in general, though. I understand that military is important, especially for America's place in the world, but I think we like to overstep our bounds as a country, especially when we shouldn't. I mean, I know, like, there's, like, National Guard. I wish there was a version of the military that was just, like, training and occupation, like, to get, like, prepared and not be shipped off to war. Like, why can't we do, like, domestic military that, like, helps with, like, building our country better, like, roads and things? Like, why don't we just have all of our technology go towards making our country better? Coast Guard's a good one. Yeah, Coast Guard is very much protection and defense of our people and our coasts. That is a very important job for sure. And they save like countless lives of people
like drowning and stuff. People accidentally go out too far. But like, I don't know, the concept of like being in the military and getting the training and the discipline, it is, I don't know, it is definitely appealing. I can see why people would want to join that life. Even I know a lot of people do it for the money to get out of poverty, but even still, like, just the fitness and the capabilities that you get seem pretty cool. I didn't say solely on our own territory. I just wish we'd focus a little on our own territory. But also, like, America has, like, the perfect geographic location where Canada and Mexico are our only borders, and neither of them care to attack us. So I think we could focus solely on ourselves for a little bit and make the world a better place. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Yeah, Jared, that's what a lot of my military friends have said. It's a lot of downtime doing nothing, except when it's not. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Honestly, I know it sounds crazy, but I always thought boot camp seemed like fun. Working out all day, having a schedule, not having to worry about anything. You get they make your food for you. I mean, yeah, you gotta clean up after yourself and make your bed, but I feel like I would enjoy the structure and discipline of boot camp. Alarm, Entertruppen unterwegs. And like, I like the idea of like competing at stuff like that. So like, if you need to do like push-up contests or running or trying to be the best in the like platoon, I would enjoy that as like just the internal competition of like the camaraderie. And I like
I like just random niche competition. If you have to work out and make it pitting yourself against your brothers to see who's better, I think it would drive me to do better. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. But I also understand like how like having people yell at you and tell you what to do all the time would be miserable. Like I know it's not all fun and like the movies, but it is kind of appealing in a way. There's no way there's still a grunt alive. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ich sollte warten. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, schimmert euch um Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana. Did I ever get into Overwatch? No. I don't think. I played one game of Overwatch, I think. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Have you guys ever seen the Malcolm in the Middle scene where Reese joins the military and he's in boot camp? And at first he's like a terrible cadet, and then he becomes like the perfect cadet, and the guy's like, "What did you do?" He's like, "I just stopped thinking. I realized that all of the problems in my life came when I thought. So instead I'll just let you do the thinking." I always thought that was kind of funny. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Malcolm in the Middle was a good show. That was one of my favorite shows as a kid. I heard they're remaking it. Bryan Cranston's an old man now. How old is he? He's got to be like 70 or something, right? Ach, nicht doch, Sir, das war meiner. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz.
70 on Saturday. Good guess. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. I saw a post on Reddit or Twitter or somewhere the other day that was like, now that life expectancy is getting so much longer, there's some people that can probably realistically live to be 120 years old. Imagine being 90 thinking it's almost the end of your life and you still got 30 more years to go. That's crazy. I don't think I want to get that old. I don't think I want. That sounds like too much. I mean, maybe science and medicine is better by the time I get up in there, but that seems like too long of a life, especially if you're like unable to do anything. Like if you're literally just like sitting around as a potato for 30 years, I gotta be able to do something. I won't be able to play video games. I won't be able to speedrun, obviously. I gotta find something. Yeah, my great-grandma rode her bike into her 90s though. She was like she was in the local newspaper because she would ride her bike when she was 90 years old. So it's doable. She lived to be 99, my great-grandma. Didn't quite make it to 100. I was always a little disappointed about that. Come on, Grandma, you could have held out for one more year. I don't think she wanted to. You guys ever hear about the old lady in Europe somewhere? It was like France or England or something. She had an apartment and a young guy wanted to buy it from her. And she said, yeah, you can buy it, but I get to live in it until I die. And she was like 75 or something when they made this deal. And the young guy was in his like 30s or 40s and was like, okay, yeah, that sounds fair. So she sold it to him for super cheap and under the condition that I get to live in it until I die. Well, she ended up living to be like 105, and the guy younger than her died before he could ever live in it. That's some crazy luck. Nette Begrüßung. Is that target shooting, Jared, or what's your niche sport? You gotta take the crown from that guy from Turkey.
56. Eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Waves. Die sind am gefährlichsten. You wonder if video games will benefit us when they're older? I think video games have already benefited me throughout my life, but I think also when we're older, yes. I think just like the mental dexterity to solve puzzles, the manual dexterity to be good with your hands, like not everybody can. Like if you give a controller to your like mom, she can't move both her thumbs at the same time. Like she can't manage both joysticks on a controller. Like that kind of manual dexterity that we have, it's not something most adults have. If you don't play video games, like we have crazy dexterity in our hands as video game players. I think combined with the mental acuity you get from problem solving, I think absolutely video games will help you throughout your entire life. I mean, it's already helped me in random stuff. Like, I'm good at chess, which, I mean, sure is also a video game, but, like, being good at Halo made me good at chess. It's just a life skill that I learned how to problem solve and get better at things. I got good at Halo because I'd been doing, like, puzzle games and stuff since I was literally 2. I just have, like, a natural affinity where I can pick up most any game and figure out how it works because I've been doing it my whole life. War ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. I think absolutely video games are helpful for all ages. And it also teaches you how to lose. It teaches you how to be a better person. It teaches you how to take turns. Like, it doesn't necessarily have to be video games. Board games, card games, like, as a child, if you're like an only child especially, like, you never had to lose at anything in your entire life. If you never played against anybody in any sport, then you don't know how to handle a loss. But if you play video games, you lose like thousands of times a year. Being able to lose and improve and play as a team. If you're playing a game like Rocket League or Counter-Strike, you have to play as a team, you have to learn how to communicate. I think that it's unquestionable that video games can develop some very important lifelong skills. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel.
Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. I almost lost the run there. Crazy. Unser Glaube wird... People in Battlefield 6 need to learn teamwork. Yeah. Although video games do help with all of those things I said, it does not guarantee that you will be good at taking a loss or a good teammate, unfortunately, as we've all seen. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleib. Die Flat greift uns an. Pretty good for no dialogue skip. But I mean, still on the same topic, like, for young kids, it teaches them how to learn rules and how to follow rules and how to take turns. Like, if you play like a card game, I think everybody should be playing video games and card games and board games with their children, because, like, if you can teach them a set of rules to follow and within the context of a game, it's changing the way they think. Like, it gives them a new perspective. It teaches them, like, my turn versus your turn in, like, a game of chess or a game of cards. I just think it's so important for logic and teamwork and everything else. Even simple baby games like Go Fish. I think Go Fish is a fantastic game for children. It also makes you learn without knowing that you're learning, because some people don't like to learn. Like, they don't like being, like, studying a textbook or whatever, because that's boring. But if you play Go Fish, you're learning numbers and colors, and you're learning turns, and you're learning strategy. Like, do you have any blues? Do you have any threes? Or whatever, like, you're playing, like, those kind of, like, accidental learning opportunities where you learn without knowing that you're learning is really cool. I didn't realize how much I was learning by playing logic puzzle games as a kid. Like, all those, like, Game Boy games I had for the most part were, like, Tetris Attack puzzle game or Donkey Kong on the Game Boy. And they're just straight up puzzle platformers. You have to problem solve and you have to learn the rules of the game and stuff. And I really do think those games just made me, like, a smarter person. Yahtzee. I used to play a lot of Yahtzee when I was a kid. Yahtzee is an easy game for children to play. It teaches you how to count dice. It teaches you the hands of poker, which I know you really shouldn't be teaching kids gambling, but knowing the hand strength in poker is just something that comes in handy in life. I think Yahtzee is a very, very good game for kids. Not even exaggerating, Trey Edwards, I honestly think Snake increased my IQ as well.
you could play on the old Nokia phones from level 1 to 9. And I got too good at Snake on level 1, so I started playing on level 9. And I learned to beat the game on level 9, which was like as fast as the Snake would go. And like, I don't know, I think it just made me think faster. Unironically, Snake at level 9 has probably made me better at like every game I've ever played. Where did he go? Oh. 43. That's not too bad. Wait. Are you a reviver? It's 53. My time. Oh, that sucks. I know a bunch of people who learned how to type because of games like RuneScape. Getting scammed in RuneScape, I've talked about this before, I think is also an important life lesson. Might as well get scammed in a video game instead of in real life. Economics and scams and stuff in RuneScape. We were talking about this like last week. It really is. I think getting scammed when you're a kid on one of those games is a canon life experience that most people should experience. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. As you can tell, I'm a big proponent of games. I think more people should be playing games. I think that there are countless benefits, and the negatives aren't actually that severe. Better than TikTok. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. I think modern games do have a more severe penalty with the addiction to skins and gambling and stuff. But I wish that would be taken out of games. I can type over 110 as well, Benny. It's not that rare for online nerds to be able to type that fast. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Do I use home row? Yeah, I don't use like the exact method that is taught in school. Like I kind of move my hands
left and right and up and down a little bit more than home row, but yeah, my fingers stay in the middle. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Wir müssen das Orakel retten. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempel. Welch eines Riese? In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. I never liked the idea of like rigidly placing your hands in one spot and just reaching your fingers for certain letters. So sometimes, like, if the word I'm typing has a bunch of letters, like on the left side, my hands will both shift like slightly to the left or to the right, if that makes sense. So my fingers aren't always just situated on the same middle keys. This guy's gonna kill me. Didn't. Yeah, this run's pretty good. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ja! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffen, Gebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. I'll never spend $70 on a game because I still have this game. Maybe if I beat Halo 2, I'll move on to the other games, but still trying to beat this one. Phone games really did bring back a lot of that, Christian. The mobile market was really annoying for a little bit, and it used to be fine when it was contained in the mobile market, but quarantine has been breached, and now it's everywhere. No, I got the sword and I got sniped because I missed my rockets. Dang, dude, why is he there? That's so unfortunate. Of course, we don't get an ultra this time. Man, this was such a good run, too. I really wish that Jackal didn't troll me. Dang. We actually got the ultra. Well, that's like 25 seconds lost. I didn't get Halo 2 on midnight release. I did pre-order it, and I got it the day it came out, though. I don't even know if my local GameStop did a midnight release. Midnight releases weren't super popular back then. I know some GameStops did midnight releases, and they had one in, like, Washington State that's, like, super popular you can find videos of. But where I lived in Texas, it was a smaller town. I don't think we did a midnight for Halo 2. I was also young, so I might not have just been aware of it. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief.
That's just so troll, man. This run was good. That first nade was bad, it wasn't gonna work, and then my health wasn't right. Ugh, that's so annoying. Do I have another one in me? I think I gotta take a break. I wish I got that ultra. Getting sniped there sucked. I think I'm gonna take a break. I'll be back tonight. Anybody to raid? Who am I following? I'll raid. Nobody's really speedrunning. I'll raid Naded. He's raided me a couple times recently. Let's give him some love back. Naded's doing multiplayer. If you like Halo multiplayer, he's an old Halo pro. He's shown some love to the channel. Show him some love. See you guys.